Start? Yes, Prabhu. Yes. Okay. Prabhu. So, Hare Krishna. So, everybody is welcome to this third class on Ayurveda and health. So, in the last two classes, we were discussing about basic, the root cause of diseases being linked to. We were discussing that the root cause of disease is linked to poor digestion and accumulation of toxins in the body. গত ক্লাসের আগের ক্লাসে প্রথম ক্লাসটাতে আমরা রোগের দুটো কারণ দেখেছিলাম। একটা হচ্ছে খারাপ হজম, ভালো মতো হজম না হওয়া শরীরে, আরেকটা কারণ হচ্ছে শরীরে বিষ জমা। Then we also discussed that whenever these toxins get accumulated in any particular part of the body, like heart or liver or kidney or anywhere else, the diseases are created in that particular part of the body. এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যদি এই বিষাক্ত পদার্থগুলো শরীরের যে বিষ সেটা যেখানে যাবে সেখানেই অসুখ সৃষ্টি করবে। সেটা হৃৎপিণ্ডে হোক বা লিভারে হোক, যেখানেই যাবে সেখানেই রোগ সৃষ্টি করবে। So then after that we discussed about some tips for changing our diet in such a way that these toxins can be cleared from the body. এরপর দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা একটা খাবারের প্রণালী দেখেছিলাম, ডায়েট চার্ট দেখেছিলাম, যে কিভাবে এই আমাদের শরীর থেকে এই ধরনের বিষাক্ত পদার্থগুলো বের করে দেওয়া যায়। Okay. So this was what we discussed in the first two class was the basics. Now the next step would be to understand that how the three doshas, that is Vata, Pitta and Kapha, they are affecting the balance within our body. তো প্রথম দুটো ক্লাসে আমরা মৌলিক বা বেসিক জিনিসগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম। এখন আমরা দেখব এই আমাদের যে ত্রিদোষ, কফ, পিত্ত, বায়ু বা বাত, এগুলো কিভাবে আমাদের এই শরীরকে প্রভাবিত করে সেটা দেখব। So when the toxins get accumulated in any part of the body, then disease is created in that particular part of the body. But the disease can be of various types depending on what type of dosha is out of balance. শরীরে যে জমে থাকা বিষ সেটা যে প্রত্যঙ্গে যাবে সেখানেই অসুখের সৃষ্টি করবে, কিন্তু সেটা কি ধরনের অসুখ সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করছে কফ, পিত্ত, বায়ুর দোষের উপরে। So when this kapha, pitta and vayu, when any of them goes out of balance, they spread all over the body, and whenever there is weakness in any particular part of the body due to too much of toxins, then they attack that particular part of the body. এই শরীরের যে বিষ এই কফ, পিত্ত, বায়ুর দোষে কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশে জমা হয় এবং সেখানে যখন মাত্রা অতিরিক্ত ভাবে সেই বিষাক্ত পদার্থ জমতে থাকে তখন সেটা ওই প্রত্যঙ্গটাকে আক্রমণ করে ফেলে। So I will give one example. So let us say too many toxins have got accumulated in our heart. তো একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। মনে করুন অনেকগুলো বিষাক্ত পদার্থ বা শরীরে জমে থাকা বিষ আমাদের হৃদযন্ত্রে এসে জমা হয়েছে। So because of that the heart becomes weak. তো এটা কেন হয়েছে? কারণ হচ্ছে আমাদের হৃদযন্ত্রটা দুর্বল। So now when the Vata, suppose if the Vata dosha now goes out of balance, then it will spread all over the body and it will see that the heart is weak, so it will attack the heart. I mean, it will affect the heart.
তো এবার ধরুন আমাদের যে বাত বা বায়ু যে উপাদানটি, সেটা মনে করুন মানে দোষে ভরে গেছে মনে করুন। তো সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো, এবং সেটা যখন দেখলো হৃৎপিণ্ড দুর্বল আছে, তখন সে হৃৎপিণ্ডটাকে আক্রমণ করলো। So if Vata affects the heart, then it can create heart attacks or irregular heartbeats. তো যখন বাত বা বায়ু যখন এই হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে, তখন হার্ট অ্যাটাক হয় অথবা অনিয়ন্ত্রিত হার্টবিট, হৃদস্পন্দন তৈরি হয়। So and if Kapha dosha affects the heart, then it will create heart blocks and cholesterol blocks. যখন হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে, তখন হার্ট ব্লক অথবা সেখানে কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে ব্লক হয়ে যেতে পারে। And if Pitta dosha affects the heart, then it can create some inflammation or some hole in the heart or some infection. যখন পিত্ত গিয়ে হৃৎপিণ্ডকে আক্রমণ করে, তখন সেখানে প্রদাহ হতে পারে অথবা যে কোনো ধরনের ঘা হতে পারে, গর্ত হয়ে যেতে পারে। So depending on what type of problem we are having, we can find out which dosha is out of balance, and then we can accordingly modify our diet so that that particular dosha, we can balance that particular dosha again. তো শরীরে কোন রোগ হয়েছে সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কফ পিত্ত বায়ুর মধ্যে কোন উপাদানটির দোষ রয়েছে। তখন সেই উপাদানটি অনুসারে যদি আমরা খাবার গ্রহণ করি, তখন সেই উপাদানটি অনিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চলে আসে। Okay, so I will give one now we will start discussing about all the three doshas and how they are related to the 5 material elements. এখন আমি এই তিনটি ত্রিদোষ কফ পিত্ত বায়ু সম্পর্কে আলোচনা করব, এবং সেগুলো আমাদের যে পঞ্চমহাভূত মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এগুলোর সাথে কিভাবে সম্পর্কিত সেগুলো আমি আলোচনা করব। So I will just show you some slide now. Prabhu, can you just enable slide sharing, screen share for me? Yes, Prabhu. Just a minute. Yes, done, Prabhu. Okay, so now I am showing some slide in this screen. So there you are seeing that in the left side, the 5 Panchamahabhutas, that is Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi, they are listed. And on the right side, the 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha are listed. তো আপনারা এখন প্রভুর স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন। সেখানে দুইটা লিস্ট আছে, একটা হচ্ছে পঞ্চমহাভূতের আর একটা হচ্ছে তিনটি দোষের, ত্রিদোষ। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আছে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি বা ভূমি। ত্রিদোষের মধ্যে বাত, পিত্ত, কফ। So from this diagram picture, you can see that Akash and Vayu put together is Vata. তো আকাশ এবং বায়ু মিলে, আকাশ and বায়ু put together in Vata. Okay. আকাশ এবং বায়ু এই বাতর মধ্যে অবস্থিত। So when fire and water, so Pitta consists of fire and water. That is Agni and Jal. পিত্ত কি দিয়ে তৈরি হয়? জল এবং অগ্নি দিয়ে পিত্ত তৈরি হয়। And Kapha consists of water and earth, that is Jal and Prithvi. এবং কফ তৈরি হয় জল এবং পৃথিবী দিয়ে। So now today we will be discussing about
Vata dosha. তো এখন আমরা বাত দোষ নিয়ে আলোচনা করব। So as we saw some time back, Vata consists of air, that is Vayu, and space, that is Akash. তো বায়ু বাত এটা কি দিয়ে গঠিত হয়? বায়ু এবং আকাশ দিয়ে। So now I will make it very, very simple. I will explain in a very, very simple way. তো আমি এখন এখন খুব সরল ভাবে, একদম সোজা সাপটা ভাবে এটা বর্ণনা করব। So air, that is Vayu, is always moving. Air is never stationary in one place. Air particles are always moving here and there, though we cannot see them. বায়ু হচ্ছে সর্বদা বিচরণশীল, যদিও বায়ুকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সেটা এক জায়গায় স্থির থাকে না, এটা নড়াচড়া করে, পুরো শরীরে নড়াচড়া করে, এবং পুরো শরীর না, আমাদের শরীরের বাইরে যে পরিবেশ সেখানেও বায়ু সবসময় বিচরণশীল। So that means any function in the body that is related to movement is controlled by Vayu. আমাদের শরীরে যত কিছু নড়াচড়ার কাজ আছে, আমাদের শরীরে যা কিছু নড়াচড়া করে সেটা বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। For example, if I'm moving my hand like this, or if I'm speaking, that is because of Vayu. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন আমি আমার হাতটাকে নাড়াচ্ছি, আমি কথা বলছি, এটা বায়ুর কারণে হচ্ছে। And if I'm walking here and there, or if I'm turning my head, all these movements are because of Vayu. মনে করুন আমি হাঁটছি, বা আমি আমার মাথাটাকে ডান থেকে বামে নিচ্ছি, বাম থেকে ডানে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে বায়ুর দ্বারা। And not only that, all the movements inside the body, like for example blood circulation, and for example we are generally every day we are passing urine and stool, so that is also a movement. So the movement of urine, movement of stool, movement of blood, the movement of eyeballs, all the movements inside the body are because of Vayu. তো শুধু দেহের বাইরে না, দেহের ভিতরেও যা কিছু আছে, যেমন আমাদের রক্ত চলাচল, চোখের নড়াচড়া, আমাদের শরীরে যা কিছু নড়াচড়া করে, এগুলো সবকিছুই হচ্ছে বায়ুর কারণে। So now that means if there is any problem in the body that is related to the movement, some movement related disease, so that means the Vata is imbalanced in the body. তো শরীরে নড়াচড়াকে ঘিরে, বা শরীরের যে চলাচল, সবকিছুর চলাচল, এটাকে ঘিরে যদি কোনো রোগ দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে বায়ু বা বাত অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে, ভারসাম্য হারিয়েছে। So for example, I will give one example, Parkinson's disease. So it is one disease where different parts of the body will be shaking, like the hands will be shaking like this, or the head may be shaking like this. So this happens with very old people generally. So different parts of the body will be shaking. So when they are holding some glass in their hand, they will not be able to hold properly. So this Parkinson's disease, it is called. This is one example of Vata imbalance. তো একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেমন পার্কিনসন রোগ। পার্কিনসন রোগ মানে হচ্ছে যখন হাত অথবা পা বা দুটোই নড়াচড়া করে, যখন সে কেউ একজন, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে যারা বৃদ্ধরা আছেন, তারা কোনো কিছু আলগাতে গেলে হাতটা খুব কাঁপাকাঁপি করে, বা পাও না, দাঁড়াতে গেলে পা কাঁপে। এই ধরনের কাঁপাকাঁপির যে রোগটা, এটার নাম হচ্ছে পার্কিনসন ডিজিজ বা রোগ। তো এই রোগটা যখন হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার বায়ু ভারসাম্য হারিয়েছে। So generally this Parkinson's disease is related to the brain. So when there are too many toxins, now because of improper digestion, when there are too many toxins accumulated in the brain becomes weak. তো পার্কিনসন এই রোগটি মস্তিষ্কজাত বা মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্কিত। যখন শরীরের অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ মস্তিষ্কে গিয়ে জমা হয়, মগজে গিয়ে, তখন এই পার্কিনসন রোগ হয়।
So when the brain becomes weak due to too many toxins, then and at that time, if the vata dosha, if it spreads in the body and the vata affects the brain, which is weak, the brain is weak because of too many toxins. So now if the vata dosha affects the brain, it will dry up. Vata will affect the movement of the signals between the brain and the different parts of the body. Because we sometime back we discussed that vata is related to the movement. So the movement of electrical signals between the brain and the hands and different parts of the body, that is also because of vata. So if the vata affects the brain, the electrical signals between the brain and the different parts of the body will get affected. So because of that, the different parts of the body will start shaking. তো আমাদের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ মগজ মস্তিষ্কে জমা হয়ে যখন মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বায়ু তো সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। যখন দেখে মস্তিষ্ক খুব দুর্বল অবস্থায় আছে, তখন সে সেখানে গিয়ে আক্রমণ করে। আক্রমণ করার ফলে আমাদের কিছু কিছু অংশে, শরীরের কিছু কিছু অংশে যে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল বা স্নায়ুগত যে সিগন্যাল মস্তিষ্কে যাওয়ার কথা, সেটা ঠিকঠাক মতো যেতে পারে না, সেখানে ব্যাঘাত ঘটে। বায়ু সেই ব্যাঘাতটা ঘটায়। সে যেহেতু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, আর এরকম ব্যাঘাত ঘটার কারণে কিছু কিছু অংশে কাঁপাকাঁপি, মানে ঠিকঠাক ওই প্রত্যঙ্গটি কাজ করতে পারে না। So now similarly, another problem related to the movement of the body is fits and epilepsy. So sometimes when people get fits, suddenly their hands and legs will be violently shaking, the whole body will start shaking, they will fall down, and so sometimes foam will come out of the mouth. So this fits and epilepsy is another example of vata related problem. Suddenly they start shaking. Suddenly their hands and legs will start violently shaking, and they will fall down, and they will start shouting, they will lose control over their body. So আমাদের এই যে মৃগী রোগ যেটা আছে, যে হঠাৎ করে একটা মানুষ পড়ে যায় এবং কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়, খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা চলে আসে, এটাও এই বাত দোষের কারণে হয়ে থাকে। So this is also similar to Parkinson's disease, too many toxins in the brain, and due to vata, the signal between the brain and the different parts of the body is affected. So এটাও পার্কিনসন রোগের মতোই, যখন অনেক বিষাক্ত দ্রব্য, বিষ যখন মস্তিষ্কে গিয়ে জমা হয় এবং বাত যখন সেখানে আক্রমণ করে ভারসাম্য হারিয়ে, তখন বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে সিগন্যাল যাওয়াটা ব্যাঘাত ঘটে। এই কারণে এই রোগগুলো হয়। So another characteristic of vata is that vata is always dry. Vata is air. Air is always dry in nature. So when we generally wash the clothes, we put it outside for drying. So the air outside will dry up the clothes. So similarly, vata always creates dryness inside the body. এরপরে বাতের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা শুকিয়ে ফেলে। ঠিক আমরা যেরকম বাইরে কোনো কিছু শুকাতে দিই, ভেজা কোনো কিছুকে বাতাসে দিই যাতে শুকিয়ে যায়, ঠিক একইভাবে শরীরের ভিতরেও এই বায়ু শুকিয়ে ফেলে বাত। So one example of dryness is that sometimes when we have arthritis, we have pain in the knees and pain in the various joints. তো এরকম শুকিয়ে ফেলার একটা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের যে গাঁটে ব্যথা হয়, বা গিঁটগুলোতে শরীরের জয়েন্ট গুলোতে যে ব্যথাগুলো হয়, আর্থ্রাইটিস, এটা এরকম শুকিয়ে ফেলার কারণে হয়। So when there is some lubrication between the two joints, generally our body has got some lubrication between the two joints. So when the vata becomes very high, it will dry up the lubrication between the joints. So the two joints, the two bones will start rubbing against each other and they will create pain. আমাদের প্রত্যেকটা জয়েন্টে, হাড়ের জয়েন্টে কিছু লুব্রিকেন্ট
জাতীয় পদার্থ আছে, পিচ্ছিল পদার্থ আছে, রসালো। তো সেগুলো বায়ু যখন সেগুলো শুকিয়ে ফেলে, তখন দুটো হাড়ের মধ্যে ঘষা শুরু হয়। সে সংঘর্ষের ফলে সেখানে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। Mhm. So just like in factories, there are machines and they use oil for lubricating the machines so that the machine can function smoothly. So like that, for our joints, in between each joint, in between two bones, there is some lubrication which helps the joint to function properly. ঠিক যেরকম বিভিন্ন কলকারখানাগুলোতে বড় বড় মেশিন বা বিভিন্ন মেশিনে যখন দুটো পার্টস একসাথে লাগানো হয় এবং নড়াচড়ার জন্য মাঝখানে কিছু পিচ্ছিল পদার্থ দেওয়া হয়, লুব্রিকেন্ট দেওয়া হয়, যাতে করে কোনো ধরনের শক্ত হয়ে না থাকে, স্মুথলি যাতে ওই জিনিসটা চলাফেরা বাঁকানো যায়, চলাফেরা করতে পারে। যখন সেটা না থাকে তখন অসুবিধা হয়। আমাদের শরীরও ঠিক সেরকম, এরকম লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিল পদার্থ আছে। So when the lubrication in our joints, in our body gets dried up because of Vata, then the two joints, the two bones will start rubbing against each other because there is no lubrication. So then that will cause joint pain. So that is arthritis. তো যখন আমাদের শরীরের এই হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের যে লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিল পদার্থগুলো শুকিয়ে যায় বাতের কারণে, বায়ুর কারণে, তখন এই হাড়গুলোর মধ্যে ঘষা লাগে। এরকম ঘষা নিয়মিত ক্রমাগত ঘষা লাগতে লাগতে ওই জায়গায় ব্যথা শুরু হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি আর্থ্রাইটিস বা গাঁঠের ব্যথা, হাড়ের ব্যথা। So similarly, when there is too much of dryness in the skin, and sometimes there are cracks in the foot or cracks in the lips because of too much dryness in winter. So that dryness is also because of Vata. একইভাবে বলা যায় যখন কারো কারো দেখা যায় কি ত্বক বেশি শুষ্ক, এখানে আর্দ্রতা কম, তারপরে ঠোঁট ফেটে যায়, পায়ের তালু ফেটে যাচ্ছে, শীতকাল ছাড়া বা অন্যান্য সময়ও, তাহলে বুঝতে হবে তার শরীর মানে বায়ু তার শরীরটাকে শুকিয়ে ফেলছে। So another example of dryness is constipation. So constipation is when our sometimes our stools are not able to come out. It's the stools get stuck inside the intestine. They become very hard and they are not able to come out easily. So that is because the lubrication that is there is some lubrication in the large intestine which generally helps the stool to come out easily. But if the Vata becomes too high, then it dries up the lubrication in the intestine, so the stools don't come out and they get stuck inside and they become hard. এরপরে আরেকটা উদাহরণ হলো বাতের আক্রমণের আরেকটা উদাহরণ হলো কোষ্ঠকাঠিন্য, মানে পায়খানা খুব কষা হয়ে যাওয়া, সহজে বের হতে না চাওয়া। এর কারণ হচ্ছে আমাদের বৃহদন্তে যাতে আমাদের মলগুলো যাতে খুব তাড়াতাড়ি এবং ফ্রিলি বেরিয়ে আসতে পারে, তার জন্য কিছু রসালো পদার্থ আছে যেটা ওই জায়গাটাকে পিচ্ছিল করে রাখে। কিন্তু যখন শরীরে বাতের আধিক্য দেখা যায়, অতিরিক্ত যখন বায়ু জমা হয়, তখন ওই পিচ্ছিল পদার্থগুলো শুকিয়ে যায়। এই কারণে আমাদের মল বেরিয়ে আসতে চায় না, অনেক কষ্ট হয়, খুব প্রেসার দিয়ে সেটাকে বের করতে হয় এবং মলটা খুব শুকিয়ে ফেলে, শক্ত হয়ে যায়, যেটাকে আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য বলি। And any other symptom of the body related to air, like for example, if there is too much gas in the stomach, and because of that sometimes the stomach will become big just like a balloon. So that is also because of Vayu, Vata. এবং বায়ু সম্পর্কিত আরো যে কোনো ধরনের যা কিছু আছে, যেমন শরীরে গ্যাস জমা অথবা পেট ফুলে যাওয়া, পেট ফাঁপা হওয়া, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে বায়ুর দোষ। And sometimes we will get burps from the mouth. The gas will come out of the mouth in the form of burping.
প্রভু যে Uh, মাঝে মাঝে ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছেন, এটাও মনে হয় বায়ুর দোষ। and sometimes we will get hiccups also. Hiccup. In the form of, Prabhu, please repeat. No, sometimes the gas excess air will Yes, come yes. out through the mouth in the form of burping. Like sometimes the air will come out through the mouth, na? Hmm. Like in English they say burping. হুম। মাঝে মাঝে আমাদের হিক্কা উঠে অথবা আমরা হাই তুলি, এটাও কিন্তু বায়ুর কাজ। And sometimes we will get hiccups also. While when we are eating very fast, sometimes we get hiccups. Like this. হুম। That is also because of Vata. Yes, I already told Prabhu, Oh, okay. যখন Okay. আমরা খুব তাড়াতাড়ি খেতে যাই তখন আমাদের হিক্কা উঠে, তো এটাও বায়ুর দোষ। Mhm. And also, Vata is responsible for any kind of irregularity. Just like air is always irregular. Air never moves in a straight line. Air particles are always moving here and there. So uh, that means, so if there is any irregularity within our body, that is also because of Vata imbalance. এবং আমাদের শরীরে যদি কোনো কিছু অনিয়মিত কিছু ঘটে থাকে, যেটা সবসময় ঘটে না, মানে অনিয়মিত ভাবে ঘটছে, নিয়ম করে ঘটছে না, এটার কারণ হচ্ছে বায়ু। For example, if there is irregularity in sleep, like one day I am sleeping too much, next day I'm not getting sleep, or one day I'm feeling too hungry, next day I'm not feeling hungry, or let us say for sometimes for women, sometimes they get late periods, sometimes they get periods early. So this kind of any kind of irregularity in our routine is because of Vata. যেমন আমাদের দেখা যাচ্ছে অনিয়মিত ঘুম, কখনো আমাদের ঘুম ভালো হচ্ছে, কখনো খারাপ হচ্ছে, কখনো ঘুম বেশি হচ্ছে, কম হচ্ছে, আবার ক্ষুধা লাগছে বেশি, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে মন্দা ক্ষুধা, এরপর মাতাজিদের অনিয়মিত যে পিরিয়ড, কখনো আর্লি কখনো দেরি, এগুলো সবই হচ্ছে বায়ুর দোষে। And I not have only a little question relating to this point. Yes, Prabhu. Is there any effect to our subtle body, mind intelligence, ego? Yes, Prabhu. Actually, very good question. Vata is related to mind, Pitta is related to intelligence, and Kapha is related to ego. Okay. তো আমরা এতক্ষণ ধরে বায়ুর অনেকগুলো প্রভাব দেখেছি আমাদের স্থূল দেহের উপরে। আমি প্রশ্ন করেছি আমাদের সূক্ষ্ম দেহে এটা প্রভাব ফেলে কিনা। হ্যাঁ, বায়ু মনের উপর প্রভাব ফেলে, মন বুদ্ধির উপর, এবং কফ ইজ রিলেটিং টু Ego. ইগো, আমাদের অহংকার, মিথ্যা অহংকারের সাথে রিলেটেড। So that means not only irregularity in the body, if there is irregularity in the mind also. Yes. Yes, that is also That's because why of Vata. that's why I'm asking our agitating mind. Yes. Mind is uncontrolled. That's why I'm asking you. Yes, that is because of তো Vata imbalance. আমাদের মন যদি চঞ্চল হয়ে যায়, যেহেতু বায়ু চঞ্চল, তো মন যদি চঞ্চল হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা বায়ুর প্রভাব। For example, when I'm chanting, if the mind is going here বায়ু and there, ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে আমাদের মনের উপরও তা প্রভাব ফেলে, মনটাকেও চঞ্চল করে দেয়।
Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhu. I think you are able to hear me, Prabhu. Yes, now we. Yeah. Yeah. Worship has joined. Yes. Yeah, yeah. Yes, Prabhu. So I'll repeat my last sentence. So I was saying that sometimes when we are chanting or doing some particular activity, where if the mind is getting distracted here and there, that is also an example of Vata imbalance. তা আমরা যখন কোনো একটা কাজ করি তখন দেখা যায় মন আরেকটা কিছু চিন্তা ভাবনা করে, এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। তো এটাও কিন্তু বায়ুর দোষ, বায়ুর প্রভাব। And sometimes if there is extreme mood swing, like for example, suppose one moment I'm feeling very angry and next moment I'm feeling very calm and quiet. Sometimes some people are like that, sudden they will be shouting, they'll be angry, next moment they will forget their anger and they'll be smiling, they will be calm. So this sudden change in behavior, that is also, this sudden fluctuation in the behavior is also because of Vata. রাজেশ্বর প্রভু, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি। প্রভু আপনি আবার স্টাক হয়ে গেছেন। Prabhuji, can you repeat? Okay, so if there is extreme fluctuation in so I was explaining that any fluctuation or any extreme change or irregularity is because of Vata. So if there is any extreme change in our mood, for example, suppose one moment somebody feels very angry and after some time suddenly he becomes very calm and peaceful. So this sudden change in mood is also because of Vata imbalance. Yes, Nileshwar Prabhu. Nileshwar Prabhu. So I think I think he's having some connection problem. Yes, connection problem is. Yes, প্রভু যেটা বলছে যে এক সময় আমাদের যে মুড সুইং হয়, এক সময় আমরা খুব রাজেশ্বর প্রভু, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি প্রভু। মানে বুঝতে পারছেন এটা কি আমার সমস্যা নাকি? না, আপনার কানেকশন প্রবলেম হচ্ছে একটু। আমি লগ আউট। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, একটু আমাকে একটা মিনিট সময় দেন শুধু। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর। তো প্রভু যেটা বলছে যে আমাদের যে মুড সুইং হয়, যে অনেক সময় আমরা ক্রোধান্বিত হয়ে যাই, অনেক সময় আমরা মানে ভালো ফিল করি। তো এই সমস্ত যে মুড সুইং গুলো হয়, তো সেটার জন্য দায়ী হচ্ছে এই বাত বা বায়ু রিলেটেড, বায়ু সম্পর্কিত যে সমস্যাটা সেটা। So in Bhagavad Gita also Arjuna says that it is easier to control the wind, but it is very difficult to control the mind. So that so this wind and mind, so wind represents Vata actually. So so Vata is related to the mind in our subtle body. Prabhuji, sorry, I was absent here. Could you please repeat? Yeah, so what I was saying is that in Bhagavad Gita also Arjuna is saying that it is easier to control the wind but more difficult to control the mind. So he's comparing the wind and the mind. So the wind represents Vata actually. So so Vata is related to the mind in the subtle body. Yes, Prabhu. তো ভগবদ গীতায় অর্জুন বলছে যে আমার পক্ষে মনের চেয়েও বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা আরো কঠিন আমার জন্য। তো এখানে মানে বায়ুকে মনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। বায়ু যেরকম চঞ্চল, মনও আমাদের সেরকম চঞ্চল থাকে বায়ুর প্রভাবে। And generally when we get older, as we get older, the Vata in the body will keep increasing.
সাধারণত যখন আমরা বৃদ্ধ হই, বৃদ্ধ হলে আমাদের যে বাতের আধিক্য সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমান্বয়ে। So that is the reason all these Vata related problems like arthritis or Parkinson's disease and constipation. So all these problems generally they become more severe for people, for old people. তো এই যে রোগ, এতক্ষণ ধরে যে রোগের কথাগুলো বললাম, যেমন পার্কিনসন, তারপরে আরো যতগুলো রোগ আছে, সেগুলো যত বয়স বাড়তে থাকে বৃদ্ধ মানুষদের জন্য এগুলো মারাত্মক রূপ ধারণ করে বায়ুর কারণে। And also we discussed that Vata is responsible for dryness. So as we grow older, the body becomes more and more dry. And that is why the body develops wrinkles. In the skin, we develop wrinkles as we grow old. এবং আমরা বলেছিলাম যে বায়ু শরীরকে শুকিয়ে ফেলার জন্য দায়ী। তো এবং আমরা যত আমাদের বয়স বাড়তে থাকে তখন চামড়াতে বিভিন্ন ধরনের ভাঁজ পড়ে যায়, যেমন চোখের নিচে ভাঁজ পড়ে যাওয়া, মুখে বিভিন্ন জায়গায় বা শরীরে বিভিন্ন জায়গায়, এটা কিন্তু বায়ুর কারণে হয়। So, for example, let us say when you pluck a leaf from a tree, when after the leaf gets detached from the tree, the leaf gradually becomes dry, and when the leaf becomes more and more dry, the leaf will start shrinking and develop wrinkles. একটা উদাহরণ বলা যেতে পারে যে আমরা যদি গাছ থেকে কোনো পাতা ছিঁড়ি, সেই পাতাটা রেখে দিলে সেটা দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে থাকে, এবং যতই শুকাতে থাকে তখন এই পাতাটা বাঁকা হয়ে যায়, সেখানে অনেক ভাঁজ পড়ে যায়। So similarly, when we grow older, the body starts shrinking and we develop wrinkles. একইভাবে আমরা আমাদের যত বয়স হতে থাকে তত আমাদের শরীর সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে, ছোট হয়ে যেতে থাকে এবং ভাঁজ পড়ে যায়। So similarly, because of this dryness, the fluids inside the brain will also start drying up due to Vata. So when the brain cells start drying up, then the brain is not able to function properly, and gradually we start losing our memory. আমাদের শরীরে যখন মস্তিষ্কে যখন বায়ুর প্রভাব বেড়ে যায় এবং বয়সের সাথে সাথে বায়ুর বিভিন্ন ধরনের যে কোষগুলো আছে, যা উপাদান আছে, সেগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে এবং সেগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারে না, এবং পরবর্তীতে আমরা স্মৃতিশক্তিও আমাদের কমে যেতে থাকে। So the loss of memory is also a Vata related imbalance, and this is the reason why old people generally will have very poor memory. তো আমাদের যদি স্মৃতিশক্তি কমে যায় তাহলে সেটার কারণ হচ্ছে বায়ুর যে প্রভাব, সেটা এই কারণে বৃদ্ধ মানুষদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। So we have seen in some of our Bhakti Shastri courses here in Vrindavan that very old people sometimes they find it very difficult to memorize shlokas for the shloka exam. তো ভক্তি শাস্ত্রী কোর্স করাতে গিয়ে বৃন্দাবনে আমি দেখেছি যারা অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, তাদের পক্ষে শ্লোক মুখস্থ করাটা অনেক কঠিন। So similarly, madness is also like sometimes when we go to some mental hospitals, we will see people who are mad and who are doing all kinds of crazy actions. So this madness is also because of Vata, because the Vata has dried up the cells in the brain, and the brain is not able to function properly, and it is not able to control the body. একইভাবে পাগলামি, মানুষ যে পাগল হয়ে যায়, উন্মাদ হয়ে যায়, সেই উন্মত্ততা এটাও বায়ুর কারণে হয়। আমরা যখন পাগলা গারদে যাই তখন দেখি মানুষ বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করছে, এটা বায়ুর প্রভাবে। So today we discussed so many different
problems and diseases and the characteristics related to Vata dosha. So next time in the next class, we will discuss the next step, that is how to balance Vata, that is how to solve these problems. That will be the next step which we will discuss in the next class. তা আজকে আমি বায়ুর বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রভাব এবং কি কি রোগ হতে পারে এগুলো আমরা দেখেছি, আলোচনা করলাম। আগামী ক্লাসে এগুলো সমাধান দেখব, কিভাবে আমরা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে এই রোগগুলো থেকে মুক্ত হতে পারি, সেটা আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। So because ultimately we have to learn how to balance these doshas if there is some imbalance, so that we can get rid of our diseases. So how to balance Vata, all these Vata imbalances, and that we will be discussing next time. তো সব মিলিয়ে আমাদেরকে তিনটা যে দোষ সেগুলোর প্রতিকার সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। তা আজকে আমরা বায়ু সম্পর্কে জানলাম, বায়ু ঘটিত রোগ। আগামী ক্লাসে সেই বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সেই রোগ মুক্তি সম্পর্কে জানবো। But before that, I will give you one very nice hint. So whatever the characteristics of Vata that we have studied today in today's class, if you want to balance the Vata, you have to do exactly the opposite of that. For example, I was telling that Vata, the one characteristic of Vata is dryness. So if you want to, one way of method of balancing Vata dosha is that you have to get rid of the dryness. So that means you should introduce some lubrication into the body. তো একটা মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা বায়ুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলাম, সেই বায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে বায়ুর দোষ যদি কাটাতে চাই, তাহলে তার যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের উল্টা কাজটা করতে হবে। অর্থাৎ বায়ুর কাজ হচ্ছে শুকিয়ে ফেলা, তাহলে এখন বায়ুকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, তাহলে শুকিয়ে ফেলার, বায়ু যাতে আমাদেরকে শুকিয়ে ফেলতে না পারে, সে কারণে শরীরে জলের পরিমাণটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, এটাতে লুব্রিকেন্ট দিতে হবে বেশি করে। লুব্রিকেন্ট মানে জলীয় পদার্থ দিতে হবে বেশি করে। So one way of taking lubricants is that you take more ghee. You take more milk and ghee. That is one example. And another example of lubrication is that you do some oil massage for the body. তো একটা লুব্রিকেন্ট হতে পারে ঘি, এরপরে আরেকটা হতে পারে ঘি এবং দুধ, এবং আরেকটা হতে পারে তেল দিয়ে শরীরটাকে ম্যাসাজ করা, তৈলমর্দন। So now we will understand why Prabhupada used to have oil massages so frequently. এখন আমরা বুঝতে পারছি কেন প্রভুপাদ এত ঘন ঘন তৈলমর্দন করতেন শরীরে। Because Prabhupada was having Vata imbalances, because Prabhupada was old, and so he was having Vata imbalances. So he had a heart attack also in the Jaladuta ship, and he once had paralysis also when he was in America. তো যেহেতু প্রভুপাদের, যেহেতু বয়স্ক হলেই সবারই বাতের ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়, বায়ু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, তো প্রভুপাদেরও সেরকম ছিল। এবং এর পিছনে প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই প্রভুপাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, এবং তার আবার প্যারালাইসিসও হয়েছিল যখন সে আমেরিকাতে গিয়েছিলেন তিনি। তো এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে তার বায়ু ইমব্যালেন্স ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিল, যার কারণে তিনি এভাবে ঘন ঘন তৈলমর্দন নিতেন। Yes. So paralysis is also another example of Vata imbalance, because in paralysis you cannot move your hand. The hand or legs or different part of the body may get paralyzed. So that is also a Vata imbalance. তো প্যারালাইসিসও হচ্ছে আরেকটা ভারসাম্যহীনতার একটা লক্ষণ। কারণ যখন প্যারালাইসিস হয় তখন আমরা আমাদের হাত পা ঠিক মতো নাড়াতে পারি না। And we also remember রাজেশ্বর প্রভু, একটু কাইন্ডলি আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে একটু এখন ঠিক এই অংশ থেকে। হ্যাঁ ব্রো। ওকে।
Thank you, Prabhu. Yes, Prabhu. So one more point we remember from what Prabhupada has frequently told that milk and ghee generally they nourish our brain and then they help in developing the finer tissues of the brain for understanding spiritual topics. শিল প্রভুপাদ মেনশন করেছিলেন যে দুধ এবং ঘি এটা আমাদের মস্তিষ্কের যে ফাইনাল টিস্যু আছে সেই টিস্যুগুলোকে সবল করে তোলে। So now if the brain generally now we have studied that when the vata becomes very high, the brain becomes dry and it is not able to function properly. So milk and ghee, they will act like lubricants for the brain and they will balance the vata dosha in the brain so that the brain can function properly. সাধারণত বাত মস্তিষ্কের যে কার্যক্ষমতা সেটাকে শুকিয়ে ফেলে। তো সেজন্য মস্তিষ্কের যে টিস্যু রয়েছে সেগুলোকে সচল রাখার জন্য এই সমস্ত লুব্রিকেন্ট বা তরল পদার্থ যেমন দুধ এবং ঘি এগুলো ব্যবহার করা উচিত। So now we understand why Prabhupada says that milk and ghee generally they nourish the finer tissues of the brain, because they are nourishing the brain, so that way they are preventing the brain from becoming dry, so that the brain can function properly and it can understand the higher spiritual topics. এই জন্য আসলে প্রভুপাদ কেন মানে এটা উল্লেখ করেছেন যে কি দুধ এবং ঘি আমাদের মস্তিষ্কের যে টিস্যু আছে সেগুলোকে সচল রাখতে সহায়তা করে এবং সেগুলো যাতে শুকিয়ে না যায় সেটিকেও রোধ করে। Yes. So similarly now when we learn, as we are learning more about Vata, Pitta and Kapha in the coming classes, we will be able to understand why our acharyas we'll be understanding the reasons behind why our acharyas have given us these kind of instructions. তো আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে বাত, পিত্ত, কফ এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে কি আমাদের পূর্বতন আচার্যরা কেন এই সমস্ত নির্দেশনাগুলো প্রদান করেছেন আমাদের জন্য। Yeah, so our acharyas, they knew all these things, so they gave the instructions in such a way that we can progress spiritually also, and we at the same time we can balance our doshas and maintain good health also. আমাদের পূর্বতন আচার্যরা এই জন্যই এই সমস্ত নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন যাতে করে আমরা পারমার্থিকভাবে অগ্রসর হতে পারি, উন্নতি করতে পারি এবং সেই সাথে এই যে ত্রিদোষ বাত, পিত্ত, কফ সেই তিন দোষের ভারসাম্য সাধন করতে পারি এবং সেই সাথে আমাদের স্বাস্থ্য যাতে ঠিক থাকে সবসময়। তো সেই জন্যই এই নির্দেশনাগুলো আমাদের পূর্বতন আচার্যগণ দিয়ে প্রদান করেছিলেন। So even for another example is like Prabhupada, the way he taught us to dance, that is the devotees, they call it the Swami step, where he asked us to lift our hands and then we bring one step forward and then take it backward and then take another step forward. So it is a very slow and regulated type of dancing in front of the deities. এই জন্য আসলে প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে কিভাবে নৃত্য করতে হয়, যেটা সারা বিশ্বে পরিচিত স্বামী স্টেপ হিসেবে বা স্বামীর নৃত্য হিসেবে অর্থাৎ মহারাজের নৃত্য হিসেবে, তো সে অথবা প্রভুপাদের স্টেপ হিসেবে প্রভুপাদের নৃত্য হিসেবে পরিচিত। তো সেটা হচ্ছে কি যে আপনি দুই হাত তুলবেন, এক পা বাড়িয়ে দিবেন, এক পা পেছনে নেবেন, যে এভাবে যে একটা স্লো মোশনে ধীরে ধীরে যে আমরা নৃত্য করি, তো সেটাও কিন্তু একটা কারণ রয়েছে। শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে সেটা শিখিয়েছেন কিভাবে নৃত্য করতে হয়। So this type of dancing actually balances the Vata dosha, but sometimes when we jump up and down very vigorously, or we shake our hands and legs very vigorously in front of the deities, or sometimes these modern dancers in the material world, sometimes they do this break dance and rock dance and all. So these types of dances generally they will create Vata imbalances, but then classical dance generally it balances Vata. So Prabhupada taught us to dance in such a way that we don't increase our Vata, we can balance our Vata nicely. আসলে প্রভুপাদ আমাদের শিখিয়েছেন যে কিভাবে নৃত্য করতে হয়, যেমন বিগ্রহের সামনে কিভাবে নৃত্য করতে হয় যাতে করে আমাদের বাত নিয়ন্ত্রণে থাকে
আধুনিক যুগে আমরা দেখতে পাই যেমন রক ড্যান্স বা অন্যান্য যে আম, কিছুটা আহ, দ্রুত গতির যে নৃত্যগুলো রয়েছে, কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল টাইপসের যে নৃত্যগুলো রয়েছে, তো সেগুলো কিন্তু বাতকে অনিয়ন্ত্রিত করে ফেলে। কিন্তু পক্ষান্তরে ক্লাসিক্যাল ড্যান্স যেগুলো রয়েছে, যেগুলো আহ, খুবই ধীর গতির হয়, তো সে সমস্ত নৃত্যগুলো কিন্তু বাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। Hmm. Okay, so then I think Prabhu, now should we go for questions and answers? Yes, Prabhu, I think you can discuss 5 more minutes. After that we can take some questions. Yeah, yes, Prabhu. Yes. Yeah, so today I think a lot of things have been covered. So then the next time we will discuss in detail about how to balance Vata. So yes, Prabhu. So I will just maybe speak for 5 more minutes then. So today I will just summarize what we discussed today. So today we discussed that Vata, we discussed the 5 material elements and each dosha, how it is related to the 5 material elements. তা আজকে আমি যে ক্লাসের সারমর্ম তুলে ধরছি। আমরা 5টি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং এই 5টি উপাদান কিভাবে ত্রিদোষের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা সম্পর্কে তুলে ধরেছিলাম। Then we discussed that Vata is a combination of air and the Vayu and Akash, that is air and space. আমরা আলোচনা করেছিলাম বাত হচ্ছে বায়ু এবং আকাশের সমন্বয়ে গঠিত। So air is always moving here and there. So all the movements in the body, like moving the hands and legs, moving the movement of the blood, movement of the heart, all the movements in the body are because of Vata dosha. তো সাধারণত বায়ুর ধর্ম হচ্ছে নড়াচড়া করা, এদিক সেদিক গমন করা। তো আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের দেহের যে যত ধরনের নড়াচড়া হয়, যেমন হার্ট নড়াচড়া করে, রক্ত চলাচল করে, আমরা হাত পা নাড়াই, তো এই সমস্ত বিষয়গুলো বাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাতের কারণে এই সমস্ত এই সমস্ত নড়াচড়াগুলো সাধিত হয়। So naturally, any disease that is related to the movement, irregular movement of the body, any movement related problem like Parkinson's disease or paralysis or fits and epilepsy, so these are all Vata related disorders. সাধারণত যে সমস্ত রোগ ব্যাধি রয়েছে যেগুলো নড়াচড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন পার্কিনসন রোগ অথবা প্যারালাইসিস হতে পারে, এপিলেপসিস যে একটা রোগ বলা হয়েছে সেটাও, তো এই সমস্ত রোগের কারণ হচ্ছে এই বাত। So another characteristic of Vata is that air generally tends to dry up everything. So any dryness related problem in the body is also because of Vata. তো বায়ুর আরেকটা ধর্ম হচ্ছে কোনো কিছুকে শুকিয়ে ফেলে। তো আমাদের শরীরে যদি এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকে, অর্থাৎ শুষ্কতা, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের শরীরে যদি কোনো শুষ্কতা জনিত কোনো প্রবলেম থাকে, তো সেটার জন্য দায়ী হচ্ছে এই বাত। So for example, dryness in the skin or dryness in the joints which causes arthritis, or dryness in the intestines which causes constipation. So these are all examples of Vata related disorders. উদাহরণস্বরূপ যে চামড়ার যে শুষ্কতা, আমাদের জয়েন্টে মানে আমাদের যে সংযোগস্থলে, হাড়ের যে সংযোগস্থলে রয়েছে, তো সেই সমস্ত জায়গায়, যেমন যেটাকে বলা হয় আর্থ্রাইটিস, তো এই প্রবলেমগুলো হতে পারে। কিংবা পাকস্থলীর বা মানে আমাদের যে মলের কোষ্ঠকাঠিন্য যে জাতীয় যে প্রবলেমগুলো রয়েছে, তো সেগুলো কিন্তু এই শুষ্কতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর যেহেতু শুষ্কতার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেজন্য এটার জন্য দায়ী হচ্ছে বাত। Another characteristic of air is that it is always irregular. It never moves in a straight line, air particles. So that means any irregularity in the body, like for example, irregularity in sleeping, irregularity in hunger,
irregularity in the periods for women. So all these irregularities are also because of Vata imbalances, and also irregularities of the mind fluctuating here and there. বায়ুর আরেকটা ধর্ম হচ্ছে ইরেগুলারিটি, অর্থাৎ অনিয়মিত হওয়া। অনিয়মিত হওয়া বলতে অর্থাৎ এটা কখনো সহজ সরল পথে চলে না, এরকম কিছু। তো অর্থাৎ বায়ুর যে অণুগুলো রয়েছে, পার্টিকেলসগুলো রয়েছে, সেগুলো এদিক ওদিক নড়াচড়া করে, মানে সরল পথে চলাচল করে না। তো সেই সঙ্গে সেই ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগগুলো হচ্ছে যেমন অনিয়ন্ত্রিত নিদ্রা, তারপর ক্ষুধা মন্দা, মানে ক্ষুধা যদি নিয়মিতভাবে না হয়, ঠিকমতো না হয়, মহিলাদের যে পিরিয়ডের প্রবলেম, অথবা আমাদের মন অনেক সময় চঞ্চল থাকে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে এই বাত। Okay. Another characteristic of Vata, which I forgot to mention, is that Vata is cold in nature. So whenever wind blows on our body, we generally feel cold. So Vata is generally cold by nature. আরেকটি প্রকৃতি হচ্ছে বাতের, আরেকটি প্রকৃতি হচ্ছে এটাকে শীতলতা প্রদান করে। তো এটি যদি আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয়, বা বাতের আধিক্য বা বায়ুর আধিক্য যদি বেশি হয়ে যায়, তখন আমাদের শরীর কিন্তু শীতল হয়ে যায়, বা শীতলতার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। So that is the reason all Vata problems tend to increase in winter. So in winter, you have more dry skin and more cracks in the skin. And in winter, this joint pains and arthritis will increase. So in winter, Parkinson's disease, all these Vata related diseases will become more severe in winter generally. আর সেজন্যই আমাদের এই যে শীতলতা, এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি শীতকালে বেশি এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা সৃষ্টি হয়। যেহেতু তখন যদি ঠান্ডা লেগে যায়, তার মানে বুঝতে হবে যে কি বাতের আধিক্য দেখা দিয়েছে। তো সেই জন্য দেখা যায় কি যে ক্র্যাকস হয়, অর্থাৎ আমাদের হাত পা ফেটে যেতে পারে, জয়েন্ট পেন বা আর্থ্রাইটিস এবং পার্কিনসন ডিজিজ, এই সমস্ত রোগগুলো কিন্তু খুব বেশি বেড়ে যেতে পারে শীতকালে, যেহেতু আমাদের শরীরে বায়ু আধিক্য বেশি বেড়ে গেছে। Okay, Prabhu. So I have just summarized what we discussed today. And next time, for balancing the Vata, we just have to do the opposite of whatever characteristic of Vata. So, like if Vata is dry, we have to introduce lubrication. So this is one example that I gave. So we will discuss more such examples in the next class of how to balance Vata. Yes, তো আমরা আগামী ক্লাসে বাত কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেরকম বায়ুর একটা প্রবণতা, বাতের একটা প্রবণতা হচ্ছে শুষ্কতা। তো যদি শুষ্কতা যদি জনিত কোনো প্রবলেম থাকে, তাহলে সেটার অপোজিট, বিপরীতধর্মী কোনো কিছু আমাদের প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ লুব্রিকেশন বা তরল জাতীয় পদার্থ আমরা শরীরে ইউজ করতে পারি, যাতে সেই শুষ্কতা কাটানো যায়। তো এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আমরা সেই আমাদের শরীরের যদি বাতের আধিক্য বেড়ে যায়, সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। And we discussed some examples of how the acharyas have taught us. Like, for example, Prabhupada used to have oil massages frequently, and Prabhupada taught us how to dance. So these are some examples we can learn from our acharyas also regarding these things. So we will see more such examples in the next class. তা আমরা দেখেছি যে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আসলে প্রভুপাদ কিভাবে আমাদেরকে, বা পূর্বতন আচার্যরা কিভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন, যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য, আধ্যাত্মিক পারমার্থিকতার জন্য খুবই উপকারী। যেমন অয়েল ম্যাসেজ কথা, অর্থাৎ শিল প্রভুপাদ নিয়মিতভাবে তৈল মর্দন করতেন শরীরে, এবং শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে নৃত্য করতে হয় ধীর গতিতে। তো এই সমস্ত নির্দেশনাগুলো আমাদের ত্রিদোষকে ব্যালেন্স করতে সহায়তা করে। Yes, Prabhu. So yes, Prabhu. So yeah, so in the next class we will discuss many more such methods. So now we'll have questions and answers. Yes. তাই আমরা পরবর্তীতে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করব। এখন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা উত্থাপন করতে পারেন। তৈল মর্দন করার পরে কি সাবান দেওয়া যাবে গায়ে? After oil massage, so soap can be used in the body. After oil massage. Yes. Yes. No, Prabhu, it is not advisable. I mean, because it is when we do oil massage, it is advisable to leave in that oil on the skin for some time.
I mean, it is good that if the oil remains in the skin for a few hours, so then that oil will be more effective for vata. So if we do oil massage before bath, then we can just put water on ourselves, because water will not remove the oil, but soap will remove the oil. So if we put soap immediately, then the effect of that oil will go away. So it is better to allow the oil to remain for some time, at least generally at least half an hour, 45 minutes, so that the oil can act on the body. তৈল মর্দনের পরে সাধারণত যদি আপনি সাবান ইউজ করেন তাহলে সেটা সেটা চলে যেতে পারে, তো সেজন্য খুব ভালো হয় এটা কয়েক ঘন্টা, অন্ততপক্ষে আধা ঘন্টা পর্যন্ত এটা যাতে তেলটা থাকে। তো সেজন্য সাবান ইউজ করার পরিবর্তে যদি জাস্ট নর্মাল জল ইউজ করা হয় শরীরে, সেটা ভালো হয়, যাতে করে তেলটা আমাদের শরীরে থাকে। ইয়েস প্রভুজি। কতদিন তেল মর্দনের প্রয়োজন হয়? How many days oil massage is needed? Sorry? How many days, for how many days oil massage is required for the body? Sorry, how many days? Oil massage is required. Okay, he is asking for how many days we should do our massage. Yes. No, actually that depends on the severity of the problem. So if the problem is generally severe and chronic, like for example, if someone has got Parkinson's disease, so that is some disease which lasts for many years. So such people do oil massage daily. But if it is only a temporary vata problem, then you can just do oil massage for a few days, till the problem. But if it is a severe problem or a chronic problem that has been there for a long time, then you have to do the oil massage for many months. তো এটা নির্ভর করে আমার রোগটা কতটা গুরুতর। যেমন পার্কিনসন ডিজিজ, এটা একটা গুরুতর রোগ। তো এই ধরনের গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই তৈল মর্দন কিন্তু অনেক দিন চালিয়ে যাওয়া। আর যদি অস্থায়ীভাবে যদি আমার বাতজনিত সমস্যা থেকে থাকে, তাতে সেক্ষেত্রে 2 থেকে 3 দিন আমরা সপ্তাহে এই তৈল মর্দন করতে পারি। তবে গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে সেটা কয়েক মাস ধরে তৈল মর্দন করা উচিত। ইয়েস প্রভুজি। প্রভুজি, হাতের চামড়া উঠে যায়, পাতলা চামড়া উঠে যায়, ওটা কি বায়ুর সমস্যা? So sometimes skins come out from the body. So is that related to bath problem or something else? I Skins. mean, the skin is getting peeled off from the body. Yes, peeled out. Okay, that actually it is usually a combination of vata and pitta. তো এটা হচ্ছে সাধারণত বাত এবং পিত্তের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। এটার সমাধানটা কি? Solution, Prabhuji? Sorry? Solution, Prabhu. What is the solution? Oh, okay. No, then it means for the skin peeling off. Yes. Usually that means both the vata and pitta have to be balanced at the same time. So usually generally for balancing both vata and pitta at the same time, generally coconut oil is good and ghee is very good. And also for balancing pitta, some blood purification has to be done. Because generally this all these skin problems are mostly due to impurities in the blood. So for blood purification, they may have to take something like tulsi, neem, and all these things. They generally help in blood purification. So both vata and pitta have to be balanced at the same time. তো যেহেতু বাত এবং পিত্তের কারণে এই চামড়া উঠে যাওয়া শরীর থেকে এটা হয়ে থাকে, তো সেজন্য বাত এবং পিত্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, ভারসাম্যে রাখতে হয়। সেজন্য যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে নারকেল তেল বা ঘি, এটা ইউজ করা যেতে পারে। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা হয় সাধারণত আমাদের রক্তের অবিশুদ্ধতার কারণে। তো যদি রক্ত দূষিত হয়ে যায়, তখন সেক্ষেত্রে রক্তকে মানে শুদ্ধ করতে হয়।
অর্থাৎ এই দূষিত পদার্থ, দূষিত রক্তগুলোকে যাতে ঠিকঠাকভাবে কাজ করে, সেজন্য তুলসী, নিম এই সমস্ত উপাদানগুলো নেওয়া যেতে পারে, যাতে রক্ত দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। And also these skin problems are very often due to dehydration also. So when the body generally doesn't have sufficient water, then more toxins will accumulate in the skin, and generally vata and pitta both will go out of balance when we don't have sufficient water in the body. So generally drinking sufficiently lukewarm water is also very important for any skin disease. তো সেজন্য যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যে ডিহাইড্রেশন, অর্থাৎ পানি আর্দ্রতা, শুষ্কতা। তো এই এটার কারণেই আমাদের চামড়ার মধ্যে কিছু বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয়। তো সেজন্য যেটা করতে হবে, আমাদের উষ্ণ গরম জল খাওয়া উচিত, যাতে করে এই ডিহাইড্রেশন প্রবলেমটা সমাধান করা যায়। And for any skin problem, aloe vera is also very good. যে কোনো চামড়ার জনিত সমস্যার ক্ষেত্রে অ্যালোভেরা খুব উপকারী। ইয়েস প্রভুজি। আচ্ছা, নিমের জুস প্রতিদিনই খাওয়া যাবে 15-16 বছরের বাচ্চাদের জন্য? So 15 or 16 years old, for those then so neem juice should be taken every day, or Yeah, Prabhu, juice can be taken every, I mean aloe vera juice. নিম জুস neem juice Prabhuji? Yes. So if the problem is a little severe, then they can take it every day till the problem is solved. যতদিন পর্যন্ত না প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই নিম জুসটা গ্রহণ করা যেতে পারে। ডেইলি 2 টাইম? So 2 times daily, is it okay? 2 times daily, even if the problem is very severe, then 2 times may be required. Otherwise, generally 1 time is sufficient. তো সাধারণত একবার নিলেই হয়ে যায়, কিন্তু যদি সমস্যা যদি গুরুতর হয়, খুব বেশি গুরুতর হলে তখন 2বার নেওয়া যেতে পারে। 15 বছর বয়সের ক্ষেত্রে হাফ গ্লাস না 1 গ্লাস দুধ? For 15 years old, is that 1 glass or 1 glass full or a half glass, Prabhuji? Neem. Yes. Yeah. No, for 15-year-old, generally the dosage should be less. So for 15-year-old, less than half a glass is more than sufficient. I mean, even one third of glass is also sufficient. তো 15 বছরের ছেলে মেয়ের জন্য মানে হাফ গ্লাসের চেয়ে কম হলেই এনাফ, মানে যথেষ্ট, অর্থাৎ 1/3 নিলেই হয়ে যায়, এর বেশি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। Yes, But in addition to neem, they should also check their diet for to see if there is anything else which is increasing the vata or pitta. So they have to regulate their daily food also. নিম জুস নেওয়ার সাথে সাথে এটাও চেক করা উচিত যে তার যে খাদ্যাভ্যাস, এটা কোনো দায়ী কিনা। তো যদি বাতের প্রবণতা বৃদ্ধি করে, সেটাও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, খাদ্যাভ্যাস চেক করা উচিত। কি ধরনের খাদ্যের কারণে বাত বেড়ে যেতে পারে? শুকনা খাবার? Maybe, bro. What is the diet, the reason for increasing vata? I mean, reason for increasing vata, generally dry food increases vata. So any kind of food which doesn't have sufficient lubrication, like for example things like kachoris and samosas, and these things are generally a little dry, so bread, mainly the bakery products like bread and cake, so biscuits, so these things generally increase vata. And
Also, some vegetables like potato. Potato is a major item which increases Vata a lot. So So, yes, yes, bro. Continue, bro. yes, Prabhu. So, also some vegetables like potato, then a bitter gourd, that is Karela, and brinjal. Uh, so, and cabbage and cauliflower. So, these things also increase Vata. So, if we take these items in large quantities, that also increases Vata. তো কিছু কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো শুষ্ক খাবার, যেমন সমোসা, আহ, তারপর রুটি, বেকারি জাতীয় যে খাবারগুলো রয়েছে, তো কেক, বিস্কিট, কচুরি, তো এই সমস্ত খাবারগুলো যেগুলো যেগুলো এগুলো শুষ্ক খাবার, শুকনো খাবার, তো সেগুলো দাঁত বৃদ্ধি করে। আবার কিছু কিছু সবজি রয়েছে যেমন আলু, করলা, বেগুন, আহ তিতা করলা, তারপর হচ্ছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, এই সমস্ত সবজিগুলোও কিন্তু বাতকে বৃদ্ধি করতে পারে। Yes. Yes, Prabhuji. Thank you. আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন, নাহলে আমরা এখানে শেষ করছি। Any other questions, Prabhu? No, Prabhu. So nobody is speaking out. Okay, somebody has written in the chat box, অশ্বরোগের জন্য খাবার প্রণালী কিরকম হওয়া উচিত? অশ্বরোগ means what is that? Piles. Oh, so what should be the diet for the piles? I mean, those who are suffering from piles. What should be the diet? Somebody asked it. Radhika Gorang. Oh, acha. Yes, Prabhu. Piles is actually a Pitta related problem. So, when we discuss Pitta dosha, we will discuss about all the diet required for balancing Pitta. Okay, Prabhu. যেহেতু এটা পিত্তের সমস্যার কারণে হয়, তাহলে এটা এটা পরবর্তীতে আমরা পিত্ত নিয়ে যখন আলোচনা করব এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো। Oh, Prabhuji, which dosa is responsible for osteoporosis, right? Osteoporosis. Yeah, osteoporosis is Vata. Okay, okay. All right, Prabhu. So any kind of degenerative disease like osteoporosis is like a degeneration of the bone, and muscular dystrophy is degeneration of the muscle. So like that, any kind of degenerative diseases is because of Vata. Degeneration means like it becomes deteriorated. Yeah, it becomes deteriorated. ও, তো যে সময় মাসেল, আমাদের মাংসপেশি যখন বিকৃত হয়ে যায় বা স্বাভাবিকভাবে আচরণ করে না, বা হাড়ের অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় বা স্বাভাবিকভাবে আচরণ করে না, অনেক সময় হাড় পাতলা হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তো এই সমস্ত বিষয়গুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে বাত, যেটা অনেক অনেক সময় বৃদ্ধ হলে যেটা দেখা দিতে পারে, আধিক্য দেখা দিতে পারে। ইয়েস প্রো। প্রভু, OCD is a disease? Yes, Prabhu. OCD, is that a disease? No, sorry, which disease? OCD. OCD. Do you know this? Oh, okay. I mean, obsessive compulsive disorder. Yeah. Yes, true. Okay, that is actually a combination of Vata and Pitta. Oh, okay. Yes, true. Hare Krishna, Pranam Prabhu. Yes, Mataji, হ্যাঁ। প্রণাম প্রভু। ওই আমার একটা প্রশ্ন আর কি, ওই
যে প্রভু যে নিম পাতার জুসের কথা বলছে, তো অনেক সময় দেখি যে নিম পাতা জুস বা তিতা জাতীয় জুস, করলা, ওইগুলাতে পিত্ত যাদের আর কি, তাদের অনেক পিত্ত বেড়ে যায় আর কি। ওই ক্ষেত্রে করণীয় কি, বা নিম পাতা জুসের সাথে কি কিছু মিশাই খেয়ে মানে খাওয়া হলে কি তখন একটু পিত্ত কম থাকবে? আর আরেকটা হচ্ছে প্রভু, ওই যে অ্যালোভেরা জুসটা, ওইটা কি সরাসরি গাছ থেকে নিয়ে কি জুসটা নিয়ে করা যাবে? ওইটা আর কি, অনেক সময় নাকি ওইটা অ্যালার্জির সমস্যা হয় প্রভু, মানে ওই যে অ্যালোভেরা জুসটা যখন সরাসরি নিয়ে খাওয়া হয় আর কি। Oh. So after taking excessive neem juice or bitter gourd, right? Bitter gourd. Okay, Corolla. So sometimes pitta can be increased too much. Is it true, Prabhuji? Yes, Prabhu. So after taking too much of bitter gourd juice, pitta can be increased. Yes, Yeah. yes, that can happen. Correct. Yes, neem juice. So in that case, to control pitta, so should we mix anything with this kind of things, like this kind of juice, neem? Okay, so if the pitta is also very high, then in that case, instead of bitter gourd juice or neem juice, they can take aloe vera juice. ওকে, তো যদি পিত্ত চাই তো সেক্ষেত্রে নিম জুস অথবা পিত্ত করলার জুসের পরিবর্তে অ্যালোভেরা জুস নিয়ে যেতে পারে। এন্ড প্রভু যে শি ওয়াজ আস্কিং দ্যাট অ্যালোভেরা জুস শুড বি টেকেন ডাইরেক্টলি, লাইক from the plant we can take one aloe vera leaf and then that the juice should be extracted, or should be that should be processed, should be taken directly or should be processed, Prabhuji? Yeah, it is better to take it directly, Prabhu. So sometimes it may cause allergic problem, Prabhuji. It may cause allergic problem. So if they are taking the thing directly from the plant, they are getting some allergy. Yes. Okay, then maybe it is not maybe then it is some problem with the plant, because there are some aloe vera plants which there are different categories of aloe vera plants actually. So there are some plants which create some allergy for some people. So I think maybe they should try another plant. ও ওকে, তো কিছু বিভিন্ন ধরনের অ্যালোভেরা গাছ রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো বিশেষ কোনো অ্যালোভেরা গাছ যদি গাছ থেকে মানে এই জুস নেওয়ার পরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, অ্যালার্জি প্রবলেম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো অ্যালোভেরা গাছ ট্রাই করা যেতে পারে। Okay, so allergy means are they getting some skin allergy because of aloe vera? মাতাজি, ওইটা কি চামড়ার অ্যালার্জি বলছেন? মানে চামড়াতেই অ্যালার্জি বলতে কি চামড়ার অ্যালার্জি? হ্যাঁ প্রভু, ওই যে হাতের আঙ্গুলে শ্যামের আর কি প্রভু, ওই যে এটা এই ফাটি ফাটি চিকন চিকন মনে হয় যেন মানে ব্লেড দিয়ে ছোট ছোট করে আগ দিলে যেরকম ওর এই শীতকালে পুরো আঙ্গুলের হাতের আর কি, হাতের আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ এরকম হয়ে যায়। এগুলো খসখসে শুকনা প্রভু, শুষ্ক। আচ্ছা প্রভু। ইয়েস প্রভুজি, স্কিন অ্যালার্জি প্রভুজি। Okay, so then if they're getting some if they're feeling some kind of allergy with aloe vera, then what they can do is in the daily diet they can increase the quantity of sweet and juicy fruits. Generally sweet and juicy fruits generally they reduce pitta. So skin allergy is a pitta problem. So sweet juicy fruits like for example pomegranate and apple. So and also if the pomegranate, apple, mosambi, and if the orange is very sweet, then orange can also be taken. So these kinds of fruits in large quantities taken in the morning, and also lemon juice early in the morning, and also white pumpkin juice, that safed peta juice early in the morning. So all these things can also reduce the skin allergy. So if aloe vera, if they are having some problem with the aloe vera plant, then all these other things are also there. So these other things can be taken. So my father actually had got very good improvement with these things. We don't have aloe vera plant here actually, but with these other things, he actually got very good improvement in his skin. তো যদি অ্যালোভেরাতে যদি প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে
আর সেক্ষেত্রে মিষ্টি রসালো কিছু ফল খাওয়া যেতে পারে যেটা পিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তো যেমন আম, আনার আছে, তারপর মুসাম্বি আছে, তারপর কমলা লেবু আছে, তো এই Apple. আপেল আছে, হ্যাঁ আপেল আছে। তো এই সমস্ত ফলগুলো কিন্তু খুব মিষ্টি এবং রসালো হয়। তো যদি নেওয়া হয় নিয়মিতভাবে তাহলে পিত্ত নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। আবার আর একটা জিনিস করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে সকালে খুব ভোরে, সকালে ভোরে না, খুব সকালে যদি লেমন জুস বা লেবুর রস খাওয়া যায়, অথবা হোয়াইট পামকিন মানে কুষ্মান্ডের রস খাওয়া যায়। তো সে যদি সেটা এই সমস্ত রস যদি নেওয়া হয় তাহলে পিত্ত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তো আমার বাবা কিন্তু এগুলো নেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু এই অ্যালার্জি জনিত প্রবলেম কিন্তু সলভ হয়েছিল। আমাদের এখানে কিন্তু অ্যালোভেরা প্ল্যান্ট নেই, কিন্তু কিন্তু এই ডায়েট নেয়ার কারণে আমার বাবা এই অ্যালার্জি প্রবলেমটা সমাধান হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু, ধন্যবাদ। When we discuss pitta dosha, then we will be discussing these skin allergies in detail. So skin allergy is actually a pitta problem. ওকে প্রভু। তো যখন আমরা পিত্ত নিয়ে আলোচনা করব, এই চামড়ার যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যা বা স্কিন অ্যালার্জি, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশদভাবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হ্যাঁ প্রভু, আচ্ছা ওই ডায়াবেটিস রোগীরা কি অ্যালোভেরা জুস নিতে পারবে? Yeah, so প্রভু, যে ডায়াবেটিক পেশেন্টস, so they can take aloe vera plant. Yeah, no problem, they can. নিতে পারবে মাতাজি। আচ্ছা আচ্ছা প্রভু, এটা কি ডোজটা একটু যদি প্রভু কনফার্ম করতেন। Okay, Prabhuji, what is the dose for taking this aloe vera juice for the diabetic patients? No, there is no separate dosage for diabetic patients. Generally, when you are taking that aloe vera gel from the plant, you can generally take around 3 spoons of that gel and mix it with 1 or 1.5 glasses of warm water and then take it. ওকে, তো সাধারণত এখানে কোনো নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, তবে যেটা করা যেতে পারে অ্যালোভেরা জেলের সাথে, অ্যালোভেরা জেল তিন চামচ নেওয়ার পরে সেটার সাথে এক অথবা অর্ধেক গ্লাস গরম জল মিশ্রিত করে এটা খাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ 3 চামচ অ্যালোভেরা জেলের সাথে অর্ধেক অথবা একটা পুরো গ্লাস গরম জল মিশ্রিত করে খাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা ওয়ার্ম ওয়াটার আর কি, না বেশি হট ওয়াটার না, ওয়ার্ম ওয়াটার। হ্যাঁ হ্যাঁ মাতাজি। ইয়েস প্রভু, থ্যাংক ইউ। Yeah, and also diabetes is a kapha problem. So diabetes we will discuss in detail when we come to kapha. ডায়াবেটিস সাধারণত কফ জনিত সমস্যার কারণে হয়। তো যখন আমরা কফ নিয়ে আলোচনা করব, কফ দোষ নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা ডায়াবেটিক এই রোগটা নিয়েও আলোচনা করব। আচ্ছা আচ্ছা প্রভু, ওকে, থ্যাংক ইউ। সুভাষ প্রভু। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। প্রভু, আমি কি হানি নিয়ে কোনো একটা প্রশ্ন করতে পারি? তো প্লিজ করতে পারেন প্রভু। প্রভু, আমার পেটে একটু সমস্যা আছে, তো সেখানে আমি হানিটাকে সকালবেলা হট ওয়াটারের মাধ্যমে সেটি সেবন করি, তো সেটা কি কন্টিনিউয়াস কি করা যাবে বা কোনো শরীরের জন্য কোনো এফেক্ট আসবে কিনা? কাইন্ডলি প্রভু। হরে কৃষ্ণ। So Prabhuji, he has a stomach problem, so that's why he usually takes honey with water. So is that after taking daily, would that be problematic for his body? Okay, so he has some stomach problem, that is why he is taking honey and water. Yes. Okay, what stomach problem exactly? প্রভু, কি পেটের কি সমস্যা? প্রভু, আমার একটু হজমটা কম হয়, হ্যাঁ, গ্যাস উৎপন্ন বেশি হয়। গ্যাস প্রবলেম, ইনডাইজেশন প্রবলেম প্রভুজি। Okay, so then it is actually better to mix
lemon also in that honey water. Both honey and lemon water together is generally better than using only honey. তো শুধুমাত্র মধু এবং পানি বা জল ইউজ না করে সেটা সেখানে যদি মধু মিশ্রিত করা হয় তো সেটা খুব কার্যকরী হয় আর কি, আরো বেশি কার্যকরী হয়। সুভাষ প্রভু। And it also depends on the quality of the honey, because these days honey is adulterated and it is like sometimes they sell jaggery in the name of honey. So the source of the honey also they have to verify. তো এটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে মধু যদি ভেজাল থাকে সেটাও কিন্তু একটা প্রবলেম হতে পারে। তো আজকাল কিন্তু মধুর সাথে গুড় মেশানো থাকে, তো কোয়ালিটি কিন্তু খুব একটা ভালো হয় না। তো এটা কি ধরনের হানি নিচ্ছে, মানে মধুটা কি আসলে কি পিওর কিনা সেটাও একটু চেক করে নেওয়া যেতে পারে। সুভাষ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক ধন্যবাদ প্রভু। আচ্ছা, হানি কোনো মানে পিওর বোঝা যাবে এমন কোনো পরীক্ষা বা কোনো একটা কিছু যদি জানা থাকে একটু বললে আর একটু ভালো হতো প্রভু। হরে কৃষ্ণ। So how can we recognize which one is a pure honey, Prabhuji? Is there any? Oh, that is very difficult, Prabhu, because these days adulterated honey and pure honey, it is difficult to differentiate. So then we have to check with the person, who is manufacturing that honey, whether he is genuine or the place where he is processing. Maybe we may have to check that place or ask some of our known people to check. তো আসলে এটা মানে কোনটা বিশুদ্ধ, কোনটা পিওর না, এটা নিরূপণ করা খুব কঠিন। তো এটা চেক করা যেতে পারে, মানে যদি অথেন্টিক কোনো সোর্স থেকে কোনো যারা ম্যানুফ্যাকচার করছে এটা পণ্যটা সাপ্লাই দিচ্ছে, তো ওরা অথেন্টিক কিনা বা যারা জানে কিভাবে আসল মধু চেনা যায়, তো ওই সমস্ত ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তো এটা আসলে খুব কঠিন আর কি যাচাই করা। সুভাষ প্রভু। ঠিক আছে প্রভু, অসংখ্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করতে পারি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। এই আমাকে জানিয়েছে এখানে ওই তন্দ্রা মজুমদার, ওনার নাকি একটা প্রশ্ন আছে, উনি প্রশ্নটা কিভাবে করবে উনি আনমিউট করতে পারছে না নাকি। ও তন্দ্রা মজুমদার, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা আমি হেল্প করছি। হ্যাঁ মাতাজি। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। হ্যাঁ মাতাজি শুনতে পাচ্ছি। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, শুনছেন? না হ্যাঁ মাতাজি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ। Any more question, প্রভু? মানে can I speak any question? আমি কি কোনো প্রশ্ন করতে পারি প্রভুকে? হ্যাঁ প্রভুজি, মাতাজি প্লিজ করতে পারেন। আচ্ছা, any others disease as like as uric acid, about it please. Which disease? uric acid মানে এটা হচ্ছে যে মানে এক ধরনের একটা ডিজিজ। Yeah, excess uric acid in the body, it is a pitta problem. অতিরিক্ত ইউরিক So when we discuss pitta, we will discuss that in detail. অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের প্রবলেম হচ্ছে পিত্তের কারণে হয়, তো সেটা আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব যখন পিত্ত নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব। আচ্ছা, এটার অ্যাকচুয়ালি এটার সিম্পটম গুলো হচ্ছে মানে পা ফুলে যায়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যে হাড়ের মধ্যে খুব জয়েন্টে খুব পেন আসে, ব্যথা হয়, এই ধরনের সিম্পটম গুলো আসে। আর ডক্টরস তো বলছে যে মানে যেমন ধরুন ডাল খাওয়া যাবে না, খুব অতিরিক্ত প্রোটিন নেওয়া যাবে না, টেক করা যাবে না, এই ধরনের এগুলো বলছে। তো কি করা যেতে পারে ইউরিক অ্যাসিডের জন্য? আমি মানে এটা একটা সমাধান চাচ্ছি।
So usually the symptoms are swollen legs and joint pain, and also I mean doctors recommended not to take dal, pulse, and also excess protein. Protein also prohibited. This is the doctor's recommendation. So yeah. So any suggestion regarding this, Prabhuji? Uric acid. Yeah, Yeah. so uric acid is a pitta problem because there is swelling, no, in the swelling in the joint. So generally, any swelling is because of pitta. When there is excess uric acid accumulated in the joint and the swelling is there, that swelling will press against the nerves. So that is the reason the joint is actually paining. So this joint pain is actually not because of vata; it is because of pitta. So so as far as protein is concerned, oh, okay, Prabhu, you can translate this first, then I will tell further. You mentioned what excess uric acid it pushes the nerves, now. Yeah, excess uric acid, it is causing that swelling and that will press against the nerves. So that is the reason it is causing the pain. So this pain is not because of vata, this pain is because of pitta. Yeah. তো এই যে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড যদি বেড়ে যায়, মানে ইউরিক অ্যাসিড যদি বেড়ে যায়, হ্যাঁ, পা অলরেডি পা ফুলে গেছে, পা মানে আজকে অনেকদিন যাবত হয়েছে এটা। হ্যাঁ। তো প্রভু বলছে কি যে এটা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের কারণে যে নার্ভের উপর একটা প্রেসার পড়ে, তো যার কারণে নার্ভের উপর প্রেসার পড়ার কারণে এই ব্যথাটার সৃষ্টি হয় আর কি। তো এটা সাধারণত এটা বাতের কোনো প্রবলেম না, এটা হচ্ছে পিত্তের প্রবলেম। হ্যাঁ প্রভু। তাহলে এটার জন্য আমরা কি ধরনের সলভিং, মানে কি ধরনের উপকারিতা, কি এটার জন্য কি করতে পারি, মানে কি করা যেতে পারে? একটা রেজাল্ট চাচ্ছি আর কি, কি করলে ভালো হবে? Vrajendranandan Prabhu. Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. So she wants solution regarding this. Yeah. Okay. Yeah. So that solution is actually for balancing the pitta. So so how to balance the pitta, we will actually be discussing in the further classes. I mean, next class we will finish vata, and after that we will be starting pitta. But then if she's having very severe problem, then maybe separately I can explain what they can do to reduce the pain and then reduce the uric acid levels. Oh, okay. তো এটা যেহেতু এটা আসলে কোনো কিছু করার নেই, মানে পিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তো এটা যদি খুব মারাত্মক হয়, মানে ব্যথা যদি বেশি হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবে বসতে পারি, আলাদাভাবে বসে সবকিছু জেনে এটা সলিউশন দিতে পারি। তো পরবর্তী ব্যথা, প্রভু কাইন্ডলি আমি একটু বলছি, ডোন্ট মাইন্ড। ব্যথা আছে মানে অলরেডি আজকে অনেকদিন ধরে, এখন কিছুটা কম, কিন্তু খুব একটা কম না, কিন্তু পাটা বেশ ফুলে গেছে। Prabhu, pain is okay. Pain is a little bit, but legs are swollen, so that is the problem. Okay. One question I had. Okay, I will give one solution. But before that, I had one question. Does that person also have gout? Gout, আচ্ছা, gout রোগ। আপনার কি কোনো গোদ আছে, মানে gout রোগ এটা হয় নাকি? গোট রোগ মানে আমি এটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পা ফুলে যায় এরকম। ও আচ্ছা, না, যার ফুলে গেছে ওনার পায়ের পাতা থেকে, মানে পায়ের উপর দিকে ফুলে গেছে। আদার্স অন্য পাতা ভালো আছে, কিন্তু ডিফারেন্স যে পাটা ফুলে গেছে ওই পাটা পুরোটা অনেকদিন যাবত আজকে ফুলে গেছে, ফোলা। মানে পায়ের পাতা থেকে একদম উপর পর্যন্ত, আচ্ছা। ওকে, সো প্রভুজি the whole leg is swollen, প্রভুজি। আবার ব্যাক, যেমন ব্যাকবোনে একটু ব্যথা আছে, মানে যে পিঠে ডান সাইডে একটু ব্যথা আছে হালকা। Okay. I will tell one simple method for this. Actually, my brother-in-law also had a similar problem. He had high uric acid and he had big swelling in the legs. So generally, fasting with sweet fruit juices and white pumpkin juice, lemon juice, and lauki juice, that is bottle gourd juice. So taking juices and fruits in the morning and soup in the evening,
So and solid food should be taken only in the afternoon, and that too only moong dal, no tur dal, no urad dal. And also spices should be very less. Oil should be avoided. Instead, only boiled vegetables should be taken. And once in a while, I mean, at least once or twice in a week, they should do a fasting, full day fasting with only juice, only fruit juice and vegetable juice. So even if they can do 2 days fasting continuously with fruit and vegetable juices, then the swelling will, I mean, the pain and swelling will show some quick improvement. After that, they can follow this diet on a regular basis. Then maybe in 1 month or so, the problem will be much better. এই প্রবলেমটা আমার ভাইয়েরও হয়েছিল, আমার এক ভাইয়েরও হয়েছিল। তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে যে যেগুলো জুসি ফ্রুট আছে, যেটা বোতল মানে তিতা করলা ফ্রুট জুস, বিভিন্ন ধরনের যে সুইট জুস আছে, মিষ্টি জুস, তো এগুলো নেওয়া যেতে পারে। এবং স্যুপ, এই স্যুপ নেওয়া যেতে পারে, ভেজিটেবল স্যুপ, এটা নিয়ে যেতে পারে সকালে। এবং সলিড খাবার, শক্ত খাবারগুলো নেওয়া যেতে পারে দুপুরে। শক্ত খাবারের মধ্যে হচ্ছে মুগ ডাল, উড়দ ডাল কিন্তু বর্জন করতে হবে, মুগ ডাল নেওয়া যেতে পারে। আবার মুগ ডাল নেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুগ ডাল যেতে পারে, উড়দ ডাল না। উড়দ ডালটা কি? উড়দ মাসকলার ডাল, মাসকলার ডাল আচ্ছা, নেওয়া, বিউলির ডাল যেটা বলে, কলাই ডাল যেটা বলে, মাসকলার ডাল, আচ্ছা মাসকলার ডাল। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে স্পাইসি ফুড একটু বর্জন করা উচিত, এবং অয়েলি ফুড বর্জন করা উচিত। সেক্ষেত্রে সেদ্ধ খাবার নিয়ে যেতে পারে। আর সে সাথে এটা 1 মাস বা 1 মাসের মতো বা অর্ধেক মাসের মতো এটা চালানো, এই যে ফ্রুট জুসের সাথে ভেজিটেবল জুস, এটা সমন্বয়ে ফাস্ট করতে হবে, অর্থাৎ উপবাস রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ মাসের অর্ধেক বা 15 দিন বা 15-20 দিন চেষ্টা করা উচিত শুধুমাত্র সবজি এবং ফলের জুস খেয়ে উপবাস থাকা। তো এইভাবে যদি এরকম ডায়েট যদি ফলো করা হয় অন্ততপক্ষে 1-1.5 মাস, তাহলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু ভেজিটেবল তো অনেক, ভেজিটেবলের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স ভেজিটেবল আছে। কারণ যে টমেটো খাওয়া নিষেধ, পালং শাক খাওয়া যাবে না, এই ধরনের অনেক কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। তাহলে কি করা যেতে পারে? Correct. কি ধরনের Actually, ভেজিটেবল, মানে ভেজিটেবল কোন ভেজিটেবল গুলো? ভেজিটেবল তো ডিফারেন্স ভেজিটেবল আছে, বাট কোন ভেজিটেবল গুলো? Yes. So correct. I understood. So they should not take tomato. She's correct actually. So Yeah. So then because tomato is containing acid and that will increase the problem. So the best juice that they can take among vegetables is that white pumpkin juice. That is you call it kushmanda, no, that one. And then the bottle gourd juice, that is lauki juice. So these two juices are the best. So when I said vegetable juices, actually I was talking only about these two, not the other vegetables. So these two vegetables and also lemon will help. And the sweet fruit juices, the fruit should not be sour, it should be sweet. So any sweet fruit juice, and then these two vegetable juices will help. And generally the water intake should be very high. Every day 4 liters of water, of warm water, and coconut water is also wonderful. So coconut water, how much ever they can take, it is good. ওকে, ভেজিটেবলস জুস বলতে হ্যাঁ এটা ঠিক, যে মানে পটেটো না, পটেটো ইউ মেনশন, টমেটো এন্ড পালং শাক, টমেটো পালং শাক, হ্যাঁ এগুলো নেওয়া যেতে পারবে না, এটা মানে বলেছে। হ্যাঁ তো টমেটোতে টমেটো নিলে বেশি অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিডটা বেড়ে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে ভেজিটেবলস বলতে উনি বোঝাচ্ছে যে হোয়াইট পামকিন, অর্থাৎ কুষ্মান্ডের জুস, তিতা করলার জুস, এগুলো নিয়ে লাউ বটল গোর্ড যেটা লাউ, হ্যাঁ লাউয়ের জুস, কুষ্মান্ডের জুস, এগুলো নিয়ে যেতে পারে। ভেজিটেবল বলতে সেটাই বোঝানো হচ্ছে। আর লেমন জুস এবং সুইট, মানে মিষ্টি জাতীয় যে ফলগুলো রয়েছে সেগুলোর জুস নিয়ে যেতে পারে। মিষ্টি জাতীয় বলতে কি অ্যাপেল জুস এন্ড মুচাম্বি এই টাইপের?
হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, যেগুলো মিষ্টি, যেগুলো টক, সেগুলো সেগুলো নেওয়া যাবে না আর কি। টক জাতীয় ফ্রুটের জুস সেগুলো নেওয়া যাবে না। তো আর যে লেমন জুস প্রভু যেটা বললো, লেমন জুস, লেমন তো টক। lemon is sour, isn't it? Yeah. Lemon is the only exception actually. So lemon, even though it is sour, we can take, because when once lemon goes inside the body, it becomes alkaline and it will neutralize the লেমন acids তো inside the সাইট্রিক body. অ্যাসিড আছে না, লেমনে তো সাইট্রিক অ্যাসিড আছে না, টক জাতীয় ফলগুলোতে Yes, তো সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। yes. Lemon has citric acid, but Yeah. when lemon goes inside the body, inside the stomach, then lemon gets converted into alkaline. So when it goes inside the body, it becomes alkaline and it will neutralize the uric acid. আচ্ছা, তো হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কি লেবু হচ্ছে টক টক জাতীয় ফল, কিন্তু এবং যেটা যেটা বলছেন কি লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, কিন্তু লেবুর ক্ষেত্রে এটা বিশেষত্ব হচ্ছে লেবু যখন পাকস্থলীতে যায় তো তখন সেটা অ্যালকানিনে পরিবর্তিত হয়। তো এটা এই অ্যালকানিন কিন্তু ইউট্রিক মানে যেটা অ্যাসিড, হ্যাঁ ইউরিক অ্যাসিড, এটাকে কিন্তু ভারসাম্য রাখে। এটার ক্ষেত্রে একটু এটা মানে বিশেষ একটা ফল এটা, ঠিক আছে, ওটা বলছেন প্রভু। কোন টাইমে নেওয়া যেতে পারে লেমন জুসটা? What time is suitable for taking lemon juice? আর্লি মর্নিং, আর্লি মর্নিং, Yes, আর্লি মর্নিং, ইয়া Yeah. আর্লি মর্নিং। Yes, early morning. আর এই যে মানে রাতে খাওয়ার খাওয়ার পরে? After taking supper? No, early in the morning. যে আর্লি ইন দ্য মর্নিং খালি পেটে? Yes. খালি পেটে কি টক টক জিনিস খাওয়া যায়? In empty stomach can be taken this? Yes, but it should be little warm. It should not be normal temperature. It should be slightly warm lemon juice. আচ্ছা, ঈষদ উষ্ণ গরম জলে? Yes. But better than lemon juice is that white pumpkin juice or lauki juice. For this problem, those two juices are better than lemon juice. মানে হোয়াইট পাম্পকিন জুস মানে কুষ্মান্ডের জুস হচ্ছে লেবুর রসের চেয়ে, লেবুর জুসের চেয়ে ভালো, উত্তম। কুষ্মান্ডটা কি? কুষ্মান্ড কি? কোনটাকে বলছে? চাল কুমড়া, চাল কুমড়া। চাল কুমড়ো, আচ্ছা আচ্ছা। আর ওকে, লেমন জুসটা কি ওইটা কি মানে জাস্ট মিক্সিতে মানে কাঁচা, সরি ওই কুষ্মান্ড যেটা বলছেন এটা মিক্সিতে কি আমি ই করে ব্লেন্ড করে এটা নেওয়া যেতে পারে কাঁচা, নাকি বয়েল করে? প্রভু, that should be taken raw or boiled? No, raw. কাঁচা ব্লেন্ড করে। আচ্ছা, র। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর লেমন জুসটা মানে মানে কয় বেলা নিবে, মানে কয় টাইম? 2 times daily, 2 times? How many times should be taken? Daily 2 times or only? Lemon juice. Yes, lemon juice. No, lemon juice once is sufficient, but the other juices that lauki juice and that this whatever kushmanda juice, if they can take even 2 or 3 times, it is very good. মানে কুষ্মান্ডি জুস অথবা লাউয়ের জুসও নেওয়া যেতে পারে, তো সেগুলো আপনি 2 বার নিতে পারেন, কিন্তু লেবুর জুস এটা 1 বার নিলেই হয়। কিন্তু মনে করুন যে উনি চাকরিজীবী, কিন্তু আর্লি মর্নিং তো হয়তো লেমন জুসটা উনি পেয়ে বেরিয়ে গেলেন, তো এরপর আস্তে তো দেখা যাচ্ছে রাত হচ্ছে, তাহলে তখন তো আর মানে 3 টাইম ওভাবে তো নেওয়া যেতে পারছে না। ওই টাইমটা কি আমি ওই যে লাউ জুসটা দেওয়া যেতে পারে একটু অধিক রাত হলে, 11টা হলে? Prabhu, he's a job holder, so after taking lemon juice with warm water, when he goes to the workplace, so it will be very difficult to take white pumpkin juice or something else. So juice, I mean lauki juice, no, you mentioned lauki juice, just that can be taken at that time, I mean other times except morning? Yeah, I mean it can be taken at other times, but morning will have maximum effect. সকালে এটা নেওয়া যেতে পারে, অন্য সময় নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সকালে ম্যাক্সিমাম ইফেক্টটা পাওয়া যায় আর কি, খুব কার্যকরী হয় আর কি সকালে। আচ্ছা, তাহলে আমি এটাই করতে পারি, আজকে আমি লেমন জুস দিলাম, আগামী দিন আমি লাউকি জুসটা দিলাম,
বা মানে এইভাবে কি ডিফেন্স করে করে দেওয়া যেতে পারে? মানে আজকে একটা কালকে একটা এইভাবে এভাবে কি দেওয়া যেতে পারে? Yes, Prabhuji, can that be in variation? Like sometimes she can take lemon juice, or sometimes she can take white pumpkin juice. So can it be variation in variation? Actually, it is advisable. It is better to take white pumpkin juice every day. Lemon is optional. So lemon, if they want, they can take once in a while. But white pumpkin juice and that lauki juice, they are even more effective than lemon juice. So it is lauki and or lemon. Yes, Prabhu. তো সাধারণত And see, okay, another idea, instead of if they want to change, instead of white juice, they can use coconut water. জল, Uh, কোকোনাট ওয়াটার কি ডাবের জল Yeah, নাকি নারকেল নারকেল জল। নারকেল জল? নারিয়েল জল। হ্যাঁ 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 এটা তো ডাবের সুগার জল। থাকে, তো না, না, অনেক মিষ্টি হয়। না, ডাবের জল, ডাব। ডাবের জল, হ্যাঁ 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 ডাবের জল ডেইলি টাইম, রেগুলারলি? coconut water in regularly? Yes, the coconut water can be taken regularly, no problem. ওকে, যেটা প্রভু বলছিল যে কি হোয়াইট পাম্পকিন অথবা কুশমান্ডের জুস অথবা লাউয়ের জুস, এটা কিন্তু সাধারণত পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিদিন নেওয়ার জন্য। যেটা করতে পারেন, লেমন জুস আপনি মাঝে মাঝে নিতে পারেন, কিন্তু চেষ্টা করা উচিত অ্যাটলিস্ট সকালে যে লাউয়ের জুস অথবা কুশমান্ডের জুস এটা নিলে ভালো হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওয়ান গ্লাস প্রভু? Yeah, see, 1 glass is minimum. If they can take more, then it is even better. And if with they can sugar, take- with added sugar? No sugar. Only Salt? No salt also. So see, if they can take plain, then that is best. But if they are not able to take plain, then they can take you can add very very small quantity of pepper, little bit. Sorry, Prabhuji, I missed it. No, what I was saying is that it is better to take that juice plain, without adding anything. But if they are finding it difficult to drink plain, then they can add small quantity of pepper and jeera, little bit, very small quantity. ওকে, তো যেটা করা যেতে পারে যে সব সময় এটা সরাসরি নিলে ভালো হয়, মানে কোনো কিছু আচ্ছা, কিন্তু যদি খেতে যদি অসুবিধা হয়, একান্ত অসুবিধা হয়, তাহলে গোলমরিচের গুঁড়ো একটু হালকা করে গোলমরিচের গুঁড়ো এবং জিরা, এই দুটো জিনিস অ্যাড করে খাওয়া যেতে পারে, তখন টেস্টটা একটু বাড়ে আর কি খেতে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাঙ্কস আ লট প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। Okay, then I can maybe separately write some document, or maybe have a separate call if required, if they for further guidance if required. Yes, so if you send me, so then I can forward to Mataji or someone else. Yes. Yes. Okay, Prabhu. That I can do. অলরেডি খুব দেরি হয়ে গেছে, যাদের যদি লেট হয়ে থাকে আপনারা লিভ করতে পারেন, কিন্তু এখানে প্রেম ভক্তি গৌরাঙ্গী মাতাজিও হাত তুলেছেন। But okay. হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। একটা প্রশ্ন করবো? হ্যাঁ মাতাজি, হ্যাঁ করতে পারেন। হ্যাঁ প্রভু, আমার মুখে মেস্তার দাগগুলা কিভাবে যাবে? মেস্তার দাগের জন্য কি কোনো ওষুধ নাই? Prabhuji, there are some spots. It's called mest. I don't know in English term. So there are some spots on her face. They are permanent spots. It's called. It's the English term that I don't know. Spot means, is it like a like some pimple, or is it just some color? Color. Oh, it is just pure color. I mean, the color is different. That's all. Yes. Like, she's asking. She's asking what can be done for that. Mesta dag.
Yes, Prabhuji. What can be done for this? No, I mean, it is just a pure difference in color, is it? No other problem in that spot. It is only the color. Yes, yes, only color. No, I don't know, Prabhu. That is very, very difficult to change the color. I mean, of some, because some people develop these white patches and some colored patches here and there. That I mean, I'm not aware of any. Maybe there is some method, but at least I'm not aware of how to change the color. মাথাতে আপনার যে এই মুখে যে দাগ মানে কালো কালো যেটা একটা রং রং আছে না, দাগগুলো রং একটা নির্দিষ্ট রঙের হয়, কালো 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 দাগ। কালো কালো দাগ, এগুলো প্রভু বলছে কি তাহলে তো আপনি মেস্তা বলেন না, মেস্তা বললে বুঝবে। মেস্তা ইংরেজি মেস্তাই, মেসাতা। মেস্তা মেস্তা প্রভুজি, it is called মেস্তা. Do you know? Meshka means মেস্তা মেস্তা MESTA. oh. মেস্তা আই মিন ব্ল্যাক হেডস, এক ধরনের একটা দাগ পড়ে স্কিনের মধ্যে, এটা ছোপ ছোপ টাইপের, এন্ড কালার্স ব্রাউনি কালার, লাইট ব্রাউনি কালার। ইয়া প্রভুজি, আচ্ছা প্রভু যেটা বলছে এই ধরনের কালার উনি জানে না আসলে কি, মানে যেটা চেঞ্জ কিভাবে চেঞ্জ করা হয় উনি জানেন না, এটা বলছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, সরি প্রভু, আমি যদি একটু বলতে পারি, ফ্রেড আউট বলে একটা ক্রিম পাওয়া যায়, ডে অ্যান্ড নাইট, ঠিক আছে? যদি মাতাজি ওইটা ব্যবহার করে তাহলে চলে যাবে। এটা বাইরের কান্ট্রি গুলোতে পাওয়া যায়, ফ্রেড আউট। ফ্রেড আউট, আচ্ছা আচ্ছা, Yeah, ধন্যবাদ। it is possible, Prabhu. There could be some external applications like that, but I mean, I'm not aware, but there could be something definitely. হুম। ওকে, তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রভু ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভু, can I end here? Yes, Prabhu. Okay, thank you very much for your time. It's almost 2 hours, more than 2 hours. You have given us time, so thank you very much. পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো ভক্তবৃন্দ কি জয়, জয় প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। Okay, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. হরে কৃষ্ণ।